Hello dear students, and welcome to another session on language and linguistics. In today's video we shall begin what linguistics mean, what is linguistics and what are the other branches in linguistics. We will not be able to finish it in one video. We shall be splitting it into 2 videos or more. So let's get started. So having understood some basic concepts related to language, let's get to know how it is studied or how it is researched. Human language has always been an interest to everyone throughout history. Scholars in the past have contributed many to human language has always been an interest throughout history. Scholars in the past have contributed immensely to the study of this subject, but still we haven't reached anywhere. It is an ocean, in fact. It's vast, very vast, that studying the origin of language itself is humanly not possible. Several theories, several researches have been made, but still we have only studied or understood a minute part of it or a fraction of it. So the scientific study of human language is referred to as linguistics. So what is linguistics? Linguistics is the scientific study of language. And scientists who apply the scientific method to the questions about the nature and function of language are referred to as linguists. Again, you must not misunderstand a linguist and a polyglot. A polyglot is different and a linguist is different. I shall tell you that clearly as we move on. Linguists conduct formal studies of speech, sounds, grammatical structures and meanings all over the world. In fact, all over the world in the sense, all over the world's languages, say more than 6,000 languages. Now they also investigate into the history of and changes within language as well as the underlying neural structures that enable us to use language, how we use language, what happens, how language is situated within our brain and how we use the language, how we are able to speak, understand the various structures of language and how we utter it. Okay, all that means it is a serious study. Okay, it is a scientific and a systematic study. Now when I say linguistics, or when I say linguistics is defined as a scientific study of language, the term scientific needs a little more elaboration. And as I mentioned earlier, what a linguist does or what linguistics is all about must be thoroughly understood. You must not confuse a person who is an expert in language, that means who has an understanding or who has knowledge of multiple languages, its structures, etc. No, he is not a linguist. Okay, he is a polyglot. That is the difference between a linguist and a polyglot. Now, it is possible, yes, of course, it is possible for a linguist to have an understanding of various languages. Maybe he knows several languages, but that does not mean that
or that doesn't make him a polyglot again. There is a difference between a linguist and a polyglot. A polyglot is a person who is able to speak many languages. He may know the structure, he may know the grammar and all that. Like for instance, you want to do a course in French. You take up French, you study French. Now you are very thorough with it. You are able to converse very well. You also later you love to study language, so you take up Spanish. You start studying Spanish, you have an understanding of its structure, grammar, and you are able to speak pretty well. And then you feel you want to do Arabic, so you study Arabic as well, and you are able to speak pretty good Arabic. But that makes you a polyglot and not a linguist. A linguist, on the other hand, is like a scientist. He is studying, he is researching a lot of things. A linguist need not be one who has an understanding of, or who has a knowledge of, say, 3 or 4 languages. Maybe a linguist knows only English or perhaps his native language alone. Or maybe he's from UK and he knows only English, or he's from US and he knows only English. So that does not mean that he's not a linguist. What does a linguist do? A linguist studies scientifically and systematically. He researches on this field of linguistics. It is in fact a scientific study of language. Okay, so do not confuse with a linguist and a polyglot. Okay, so sometimes a linguist speaks only one language and he is still called a linguist. So what does he actually do? Do you mean by the scientific study of anything? I'm not speaking about language as such. I mean, what do you mean by a scientific study? അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. What does it mean by a scientific study of language? By scientific study, we mean a study that is empirical, which is based on, or which is concerned with observation by experience, or is verifiable through experience and not just pure logic or theory. So the term scientific in the context of language, or in the context of language study, probably confuses the beginner or who is not able to find out anything in common with language study and the study of natural and physical science. So if you feel that as a beginner, if you feel that what's a big deal of this science of language, it's just a language, just a study of language. What does it have to do with nature, and what does it have to do with other sciences like the social sciences or science as such? What does it have to do? If you feel like that, then you cannot have any understanding of, or you will not be able to study what linguistics is. It is a multidisciplinary field. It touches upon various scientific fields of study. It touches upon nature, it touches upon science, and that too, it touches upon society, it touches upon your psychology, and so on. So it is a multidisciplinary field. Now, by the scientific study of language, we mean a controlled and empirically verifiable observation with reference to some general theory of structure. So what does this empirical mean? Now, if you crack that word, you will be able to understand what I said. What do you mean by empirical? See, we know that there are several theories, of course. So studying the theory alone will not make you or get you to understand what linguistic is. So science as such, if you look at science, say if you look at
any of the theories proposed by Newton or any theories by Einstein, all these theories have been tested upon. They are observed, they are tested, they are experimented, and then they give you. Even when you study science, when you study science, when you study physics, when you study one law, that what is it, the famous law, every action has an equal and opposite reaction. You observe, you give an example, right, and it is based on that example that you prove the theory, the practical example, that then you prove that the theory, what you have or what is being stated by Newton is applicable there, right? So every theory that you study has been observed. Now take for instance, another instance would be social science. How is rain formed? Now if you just understand the evaporation and condensation, you will not be able to completely understand how rain is formed. So this again has been tested, has been observed, and then it is told to you, or it is made understood to you how the rain bearing clouds are affected by the evaporation and condensation, right? And then you learn it through experience again, right? Take for instance all other things. Air has weight, air occupies space, and so on and so forth. All these has been observed carefully. This is called empirical. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തരാം. നമ്മൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് തന്നെ എടുത്തോളൂ. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഓല മെടഞ്ഞ വീട്, പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് വീടുകളെ പറ്റിയിട്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുമല്ലോ, ഒരു 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡ് 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ക്ലാസ്സസിൽ പോകുമ്പോൾ താച്ച്ഡ് റൂഫ്, ഫ്ലാറ്റ്സ്, ഹൗസ്, ഹട്ട്, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. സോ ഇതിൽ ഓല മെടഞ്ഞ വീടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹട്ട്, okay, the child, if you teach the child about the hut, how the coconut leaves are made into a pattern, and then it is braided and made into a pattern, and then it is covered, the child will not be able to understand it completely. Only the theory part he has understood it, or maybe he's able to visualize it. But if you get the child to experience it practically, like for instance the school or the teacher can hold or take them outside, ഓല കുറച്ച് ഓല ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കതിനെ അത് മെടയുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്കത് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവും. അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, അത് പ്രാക്ടിക്കൽ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, കാണുക മാത്രമല്ല, ഇഫ് ഹീസ് ഏബിൾഡ് ഓർ ഇഫ് ഹീസ് ഗിവൺ എ ചാൻസ് ടു ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് see how it's done, he gets it into his head. He'll never forget it. This is one example for the term empirical. Empirical means understand something through experience. എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് എംപെറിക്കൽ. ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ, എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വെരിഫയബിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് എംപെറിക്കൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സയൻസ് എന്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് എംപെറിക്കൽ ആയിരിക്കും. അത് വെരിഫയബിളാണ്. വെറുതെ ഒരു തിയറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു ലോജിക്കിലോ മാത്രമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ഒരു തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെറും ഒരു തിയറിയിൽ മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ലോജിക്കിൽ മാത്രമോ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൂവ്ഡ്. ഓക്കെ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. അപ്പം പ്യുവർ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
വെറും ഒരു തിയറിയിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നത്. ഇത് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ എംപെറിക്കലായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ്. ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്, ഹൗ യു ഗെറ്റ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് then you give a theory or you propose a theory and you understand it. So it is a scientific and a very systematic way of studying, and it is verifiable. Okay, so it is in Malayalam we would call it അനുഭവവേദ്യം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയോഗസിദ്ധമായ എന്നൊക്കെയാണ് എംപെറിക്കലിന് ഉള്ള അർത്ഥം. So as I told you, when linguists propose a question or does a study, it overlaps the field in life sciences, social sciences, humanities, and so on. So this makes this field, linguistics, a multidisciplinary one. So as a multidisciplinary field, linguistics attempts to understand how language is stored in the human mind, in the human brain, how it is a part of our everyday human behavior, and how it relates to its sister fields of neurosciences, of philosophy, of psychology, of anthropology, of sociology, and computer science. So it touches upon all these other fields as well. Also have our own school of linguistics at തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അവിടുത്തെ ഒരു ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് എൻ എയിം ടു പ്രൊമോട്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് റിസർച്ച് ഓൺ ദി എൻറ്റയർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് മലയാളം ലാംഗ്വേജ്. മലയാളത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഒറിജിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ടും അതൊരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയാണ് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ കുറച്ചൊന്ന് നമ്മുടെ മലയാളത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ ഇപ്പോൾ ദ്രാവിഡ ഭാഷാ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് സംസ്കൃതവും തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകളായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പഠനം നടത്തിയത് പാശ്ചാത്യ ചരിത്രകാരനായ കാർഡ്വെലാണ്. കാർഡ്വെൽ, ദ വെസ്റ്റേൺ സ്കോളർ or Western historian Cardwell, who studied our Malayalam language. And it has a connection with Old Tamil, and so it is in fact a very serious study of Malayalam language. So what I want to tell you is about our linguistics എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ തെറ്റായ ഒരു ധാരണയിൽ പോകരുത്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. any study is any language, okay, how it originated and so on. That's why I said there's a difference between a linguist and a polyglot. Polyglot is a person who knows several languages, whereas linguist എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസർച്ചറാണ്. ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മലയാള ഭാഷയുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു place where you can study or research on how our Malayalam originated, how our language originated is, you know, one example is the തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അവിടെ നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും.
നമ്മളുടെ ഭാഷയുടെ ഒറിജിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ഒറിജിനാണ് കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. തമിഴിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും, പഴയ തമിഴ് കേട്ടോ, പഴയ തമിഴിൽ നിന്നും സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒരുപാട് ബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് നമ്മളുടെ ഭാഷ. നമ്മുടെ ഭാഷ തന്നെ ദ്രാവിഡ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി നമ്മളിനി പോകാൻ പോകുന്നത്, മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു ഭാഷയുടെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഫീൽഡിനെ പറ്റിയിട്ടും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും I'll just tell you about what in English how it is, the structures are divided, the various branches of linguistics, and then soon we will move on to the linguistics as of English language in the base origin, English language in or not origin you won't be studying a little bit of it, Grimm's law, Werner's law, how the Aryan, I'll just കുറച്ച് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല, വളരെ കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ പോലെ ഇൻഡോ ആര്യൻ ഫാമിലിനെ പറ്റിയിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂട്ടോണിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ്, പേരൻറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ തുടക്കം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ലോ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഗ്രിംസ് ലോ, വേർണേഴ്സ് ലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം പഠിക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. വിൽ ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക്ലി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി വേരിയസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. Linguistics is the scientific study of language. It is a study of systems, it is a study of principles underlying human languages. It is called a scientific study because it follows the methodology of science, that is, analysis of the data, formulation of a theory to describe it, and so on. Now, the scientist, after objective observation, what does he do? He collects data, forms hypothesis, analyzes the data, and arrives at generalizations or a theory capable of description and prediction, and test the theory leading to its confirmation, modification, or rejection. That's why it is called a scientific study. So any theory, in order to confirm the theory or to do modification on a theory or reject the theory, it has to be first scientifically analyzed. They collect, first is observation, objective observation, then data collection, and then they form a hypothesis, and then they come to a generalization or a theory, okay, and which is capable of description or prediction. And this theory is again tested, and once it is tested, there we could either confirm it is, if it is true we could confirm it, if it needs some adjustments or modifications they modify it, or if the theory does not hold right then it is rejected. So a linguist analyzes the corpus and makes generalized statements which would describe and explain the corpus. Based on these generalizations he establishes a theory to describe the structure and functioning of the language under the study. So a linguist studies his subject matter. And what is his subject matter? What does a linguist study? A linguist studies language. So his subject matter is language. So he studies language in all its aspects. Since language is made up of speech sounds, words, sentences, and all these are used for meaningful communications and expressions, right? So a linguist analyzes linguistic data at all these different levels, at different levels of speech, at the level of words, at the level of sentences, and so on. Any sound theory of language should provide information about all these components of language. So if you want a theory, a sound theory I mean a proper theory, a meaningful theory, okay? So if you want a meaningful theory, if you want a theory which is correct which is correct, then you should be able to provide information to
all these components of language, the speech sounds, the words, the sentences, all these, and how they make meaningful communications, how they make meaningful expressions, and so on. Okay, so the linguistics or linguist studies all that, and the subject linguistics comprises of the following areas of study. Now, let's just quickly look into the areas of study. The levels of linguistic analysis. What are the levels of linguistic analysis? First one is phonetics. And what is phonetics? Phonetics is the study of speech sounds in general. How words are articulated, how it is transmitted, and how it is recepted. So the articulation, the transmission, and the reception of speech sounds. The next one is phonology. What is phonology? Phonology is the study of the selection and organization of speech sounds in language. The phonology of a language is a description of its system of sound and their patterns. So what you are studying is phonetics. Phonology is a general term. It is the study of the selection and organization of speech sounds in a language. What is morphology? Morphology is the study of internal organization of words, the way morphemes are organized into words, and how words form meaningful or form a meaning, how words are formed. Syntax. Syntax deals with the organization of words into phrases and sentences. So morphology, how morphemes are organized into words. Syntax, how these words are organized into phrases and sentences. Now next is semantics. Semantics is the study of meaning in all its aspects. എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിലും മീനിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. There are also other branches of linguistics which are graphology, etymology, lexicography, and so on. Graphology is a study of symbols, okay, and conventions used in representing speech in writing. അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. So how speech is represented in writing. Etymology എന്ന് പറഞ്ഞാൽ origin of words, history of words, or the origin of words. ലെക്സിക്കോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യുക, വാക്കുകളെയൊക്കെ കൂടി കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലെക്സിക്കോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ലെക്സിക്കോളജി ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദെയർ കൊളക്കേഷൻസ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെയർ റിലേഷൻ. പിന്നെ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമറിനെ ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ്. The term grammar is commonly used to refer മോർഫോളജീനെയും സിൻടാക്സിനെയും കൂടിയിട്ട് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. But some linguists use it to refer to the whole of language. എല്ലാ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് ചില ലിംഗ്വിസ്റ്റ്, ഓക്കെ. സോ അതർവൈസ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി ടു ഡു വിത്ത് മോർഫോളജിയും സിൻടാക്സിനെയും ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതിനെയാണ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now the application of concepts and methods generally used in linguistics to other areas like language teaching, translations, etc. are called applied linguistics. Language teaching-lum translations-lum ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് applied linguistics എന്ന് പറയുന്നത്. And the study of how we acquire language and how we use it for communication. നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെ നമ്മളതിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, അതിനെയാണ് സൈക്കോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു സൊസൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ലാംഗ്വേജിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു സൊസൈറ്റി ഇസ് കോൾഡ് സോഷ്യോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ 3 ഫോംസ്? അപ്ലൈഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, നമ്മൾ ഈ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിലാണ് മോസ്റ്റ്ലി അപ്ലൈഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാൻസ്ലേഷൻസിലും അതേപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിൽ അതിനൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ആ ഏരിയയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അപ്ലൈഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.
നമ്മളത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സൈക്കോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്നും, അതേപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയുടെ റിലേഷനിൽ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു പഠനത്തിനെയാണ് സോഷ്യോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്നും പറയുന്നത്. സോ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ ആൻഡ് വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ദ നെക്സ്റ്റ് session in the next topic in the next few videos. So thank you and keep safe.